So if you see like so as these are numbers, it is displayed NN, and like so this is none. So each list has like two values are not present, like they are none. So how to check if any values are missing in the data frame? So for that we have an inbuilt method, that is, so for print like df dot is null. So this is an inbuilt method. So here, so if you see this df dot is null, it will return. So here we have in the name column, okay, just a minute, I'll print it separately. So here if you see in the column name, at the first place we have some value. So it has displayed is null. So is null means it is checking if it is null or not. So this particular value is not null, right? So it is written false. So wherever we have some value, it will return false for that. So if it is null only, it will return true, is null. So it is saying if it is the particular value is null, it will return true. So what is the purpose of this? It will check whether values are missing or not. Detect missing values. So is null is a method. So this is very important. Please remember df dot is null. So is null will return false if a value is not null. It will return true if a value is null. So internal to this is null, what is the logic present? I'll explain it. Okay. So here I'll take one more file. So internal to that is null. So here if you see is null, what we have written? Is null, we have written the brackets, right? Empty parenthesis. So if we write empty parenthesis, what is the meaning of that? It is a function. Correct, right? So internally is null means, so it will be a function like this. So what it will return? It will check if a value, if a particular value not equals to null, then it will return, not null means it will return false, else it will return true. So I did not save the file, so it is showing the errors. So this is the logic present inside that. We are using this inbuilt method, that's all. Understood? What is null will do? It will take a particular value. So here, so first it will come to the first column. It will take this Alice. So it is a value, right? So the Alice is not equals to null. So it will return false. Next. So it will come to Bob. Bob not equals to null. It will return false. Next. It will come to none. So none means it is not a value. So it is equal to null. So then this condition will be failed. It will return true. So it will check for all the conditions, like, so if this is the OR symbol, okay. So value not equals to none. Again one more OR. Value not equals to NaN. So all the possibilities of null, none, every character, like for all these conditions will be handled in this if. So whatever the value may be, it may be null, it may be none, it may be NaN. Other than a valid value, it will return true. This is a functionality of is null.
it will return true, returns true for valid input. Returns true for none, nan and null. Returns false for valid input. So this is regarding is-null method. So it is an inbuilt method. So where is this method present? This method is present in Pandas library. Okay. So this is the is-null method. Next. So we have found out the null values. So now I want to fill those null values with some other values which I prefer to mention in my logic. So I want to fill my null values with some random values. Like I want to fill this none with either average of these two ages or with 30 or some other random value I need. And I want to fill this none with some random name. Either it may be my name or it may be Alice. So I want to fill this with some other names. So wherever I find this none or nan, I want to fill it with some other values. How to fill that? So for that, for filling those null values, we have one more method. That is, suppose I will. So we already have the data frame, right? So I'll use the same data frame. df dot fill na. So this is one more inbuilt method, Python method. So fill na. So it will fill the na. This will fill the none values. So here, if you see the logic, fill na. What I'll write like so. First I'll take name parameter. So here, wherever it found empty, I want to fill it with unknown. Just I have given some random name. Wherever it finds this none or nan in the name column, it should fill it with unknown. And age. So I want to fill age with df of age dot mean. So here what I want is, if there is a missing value in age column, I just want to calculate the average of other rows and fill it with that value. So here if you see, so initially we have two values missing, but one value in name column, one value in age column. So what it has done, so the control will enter into this fill na. It will check wherever the name is none, it will fill it with unknown text, unknown name. And it finds wherever the age value is missing, it will fill it with the average, like mean. So it will calculate the mean 25 plus 30 by 2. So it will calculate the average, the mean, and it will replace the NN values. So this is very useful in real-time projects. So here you must, like, it's very simple, but in real-time projects this is very useful. Is null is to check the missing values, is to detect the missing values. So ఇక్కడ is null functionality ఏంటి అంటే, is null method ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఉన్న ఒక వాల్యూ తీసుకుంటుంది, అది నల్లా కాదా చెక్ చేస్తుంది. అది నల్ అనుకోండి, ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నల్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. రిమెంబర్ దిస్. సో ఒకవేళ నల్ అవుతే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, నల్ కాకపోతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఈ validation every record కు అవుతుంది. First it will come to here, it will check Alice, it will check Bob, it will check none. So it will check for every record. సో ఇలా ఈజ్ నల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ లో ఉన్న వాల్యూని నల్ అయితేనేమో ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, నల్ కాకుండా సమ్ వ్యాలిడ్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, అప్పుడు
ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇది ఈజ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇప్పుడు మనము మిస్సింగ్ వాల్యూస్ డిటెక్ట్ చేసాము. సో నాకేంటి అంటే డేటా ఫ్రేమ్లో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం డేటా క్లీనింగ్ అనేది ప్రాపర్గా పర్ఫామ్ చేయలేము. అంటే ఈ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ వల్ల సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ ఒకటి ప్రాబ్లం తేవడంలో కానీ, సో అలా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ వస్తాయి. మనకి మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉండొద్దు డేటా ఫ్రేమ్స్లో. సో ఇక్కడ మనకి సపోజ్ మనకి రా డేటా వస్తుంది కాబట్టి మనకి డేటాబేస్ నుంచి వచ్చే డేటా కానీ, ఎక్సెల్ నుంచి వచ్చే డేటా కానీ, సిఎస్వి ఫైల్ నుంచి వచ్చే డేటా కానీ, సో దేర్ మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ దట్ ఇన్పుట్ డేటా విల్ బి హ్యావింగ్ నన్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉండడానికి. సో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేదా అని మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. సో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్? వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇట్ విత్ సమ్ అదర్ వాల్యూస్. So if I need this row, then I need to update this value with some other random value, so that it will not create problems in the further data cleaning process. Okay. So when we have to perform this fill NA, if we consider that records are important for our data క్లీనింగ్. సో మనము ఈ రికార్డ్స్ అనేవి డేటా క్లీనింగ్కి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే విల్ ఫిల్ ఎన్ఏ, విల్ కాల్ ది ఫిల్ ఎన్ఏ. సపోజ్ వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 1 crore records and 10 records are NN values. So 1 crore or 1 lakh records, only very few are none values, around 10 values. So then what we can do? So this 10 records will not have any impact, right? So it will be having very less impact compared to other 99 lakh records or 9 lakh records, whatever it may be. So in that scenario, what we have to do? We can just remove them from our data frame, right? Anyhow, it will not have any much impact on our analysis. So in that scenario, how to remove those missing values or those none values? So for that we have one method, that is drop NA. So what is the first check? Is null. After is null, we will get to know is there any records that are having none or NN. After that, if we consider those records are important for our analysis, for our data cleaning, or whatever it may be, for further analysis, if we consider those records are important for us, we'll use fill NA and we'll fill with some other random values. If we consider those values are not necessary for our data analysis, we'll just drop them. What is the meaning of drop? We'll just remove them from our data frame. Here we'll see. What happens here? See here. Initially we have 3 records. In 2 records we have 1 record we have none, 2 records we have none values. So those 2 records are dropped. So listen carefully, this is very important. First we'll check whether any values are null or not. Later, if we consider those records which are having none values are also important for us, then we'll fill it with some values. These values, it is based on our data and our analysis. Here I have taken mean, but based on our data we can give some or whatever it may be. We have to remember these methods. We'll fill those values if they are important for our analysis. If we consider those are not important, we'll just drop them. So after dropping, we'll have only one record, that is Alice 25 age. So let us try dropped one. So here we have this field, right? So here we have filled that values with other values, right? So we'll try to perform our drop NA on that column.
dot drop NA. So here now this data df underscore field will not have any none values, right? So df underscore dropped one. So here if you see, as this data frame do not have any none values, nothing has dropped in this from this data frame. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనం నల్ కాదా చెక్ చేస్తాము. నల్ అని తెలిసాక ఆ రికార్డ్స్ మనకి కావాలి అనుకుంటే మనం వేరే వాల్యూస్తో ఫిల్ చేస్తాము. ఒకవేళ లేదు మనకి ఒక 1 lakh రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఓన్లీ 5 రికార్డ్సే నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, నాకు అది ఇంపాక్ట్ అవ్వదు నా డేటా అనాలిసిస్కి అనుకుంటే వాటిని రిమూవ్ చేస్తాం, మనం డ్రాప్ చేస్తాం. సో డ్రాప్ ఎలా చేస్తామంటే మనకి ఇన్బిల్ట్ ఒక మెథడ్ ఉంది పాండాస్లో, డ్రాప్ ఎన్ఏ అని. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే నన్ రికార్డ్స్ ఆర్ ఎన్ఏఎన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ రికార్డ్స్ ని కంప్లీట్ గా డ్రాప్ చేస్తుంది డేటా ఫ్రేమ్ నుంచి. సో ఇక్కడ మన డిఎఫ్ అంటే ఇక్కడ డేటా ఫ్రేమ్, ఇనిషియల్ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఎన్ఏఎన్ ఉంది, నన్ ఉంది. సో 2 రికార్డ్స్ డ్రాప్ అయ్యాయి, ఓన్లీ 1 రికార్డ్ మిగిలింది. ఓకే, సో మనం డిఎఫ్ అని ఫీల్డ్ అని ఫిల్ చేసాము. ఈ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం రికార్డ్స్ లేవు కదా ఎన్ఏఎన్ అని చెప్పి, నల్ అని చెప్పి. సో అందుకే అందులో ఏది డ్రాప్ అవ్వలేదు. సో I'll write here comment. So remove rows. So it will remove complete row, not only that column, not only that particular value. It will remove the complete row. Remove this definition. What is the functionality of drop NA? It will remove the complete row with missing values. Suppose here I have name age. Consider I have 100 columns. In 100 columns, if age is NN, this will remove that complete 100 column values for that particular record. So what will do? Remove rows with missing values and fill NA. So what is the functionality of fill NA? It will replace missing values with a specified value. This specified value we will mention in our logic. In our next class, I'll try to take some sample project and I'll explain you. Then you can understand clearly. So this fill NA will replace missing values with specified value. Drop NA will remove the rows with missing values. So here today we have gone through 3 methods, inbuilt methods: is null, fill NA, drop NA. Okay, is null will find the missing values, fill NA will replace the missing values, drop NA will remove the missing values. Here missing values means it will remove complete row. This horizontal thing will be row, vertical thing will be column. This is handling missing values in the data frame. So any questions still here, or we can continue? Continue, sir. Okay. So we have gone through. So our thing is like this we have already gone through. I think I have given some tasks based on this. So I want to I have a data frame. So here if you see our data frame, this is age is already integers, right? What if the age is strings? We cannot perform these operations, right? We cannot perform mean operation. We cannot perform those calculations when the age column is strings. So in that scenario, so I told you, right, we'll get some raw data from the inputs, right? So that raw data, it might contain these numbers as strings. Then how to convert those strings into integers? So you might remember, I'm not sure, like I'll tell you with an example. So here
type conversion. I'll tell you the method. Type conversion. Suppose I'll directly pass here data frame. So here I have age. So in age I have this string 30. Oh, sorry. 20. So here what I have, so this age column, like this age has strings. So when we have strings in any column, that is where we should have numbers, then we cannot perform this data analysis or data cleaning or whatever it may be. So first step is to convert that, to typecast that. So here what we have to do, df of age equals to age, df of age dot. So here we have one method. What is that method? As type. So this as type is a method. This will take for which data type we want to convert our age column. I want to convert it to int. Okay. So this conversion has happened now. So okay, if you want to check, okay, df print. Okay, type of df. Okay, it will be series. Okay, so here if you see df of age, data type is int. So 64 is a bit, you can, here it is showing as int. So we'll again execute this. What to do? I'll remove this from here. Okay. Again I'll execute here. So I executed. When I execute this data frame, like this age will be string, right? We'll check what it will be here. If you see, here it is showing as object. So string is an object. String will be considered an object here. So this is not an integer. It is considered as object. String is object. But whenever I execute this particular cell, it is converted into integer. So what is it is doing here? We'll convert string to integer. So this is type conversion. Data type conversion. Data type. Using as type. This is also a method. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇది స్ట్రింగ్స్ ని తీసుకెళ్లి ఇంటిజర్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. Next. So next we'll check about duplicates. What if we have to do if we have duplicates in our data frame? So what I'll do first, we have to. So duplicate values are not needed, right? It will unnecessarily create redundancy. Like, so if you have same record 2 times or 3 times, we don't need those records. So then what we can do, we can directly remove the duplicate records. So what I'll do here, pd.dataframe. So here again directly I'll pass my name.
name list we have Alice. So here what I will do, I create one more Alice. So here same person is given as 2 times. So next age column, age is the list. So list what I will do, 30, 25. So here if you see, so Alice record is 2 times. It is duplicate record now. So whenever we have duplicates, we don't need those duplicate columns actually. So we can remove those duplicate records from our data frame. How to remove that? So for this again we have one method. So I want to get unique records. I don't need. So drop duplicates. So df unique. If you see, this is drop duplicates. Previously we discussed drop NA, drop underscore duplicates. So it has completely dropped the duplicate column from the duplicate record from the data frame. So ikkada drop duplicates ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ చెక్ ఏదన్నా రికార్డ్ మోర్ దెన్ వన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఆ రికార్డ్ ని ఓన్లీ ఒకటేసారి ఉంచి మిగతా ఎన్ని టైమ్స్ అయితే డూప్లికేట్ ఉందో ఆ డూప్లికేట్ రికార్డ్ ని తీసేస్తుంది కంప్లీట్ గా డేటా ఫ్రేమ్ నుంచి. సో విల్ ట్రై వన్ మోర్ రికార్డ్ Alice. ఏజ్ విల్ గివ్ డిఫరెంట్ ఏజ్ నో. See, Alice 25, Alice 25, Alice 30. We'll check what will happen. See. So here, Alice 25 is written only once. Alice 30 will be written once because only when the complete record is matched, then it will be considered as duplicate. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒకవేళ కంప్లీట్ రికార్డ్ ఈ రో మొత్తం సిమిలర్ గా ఇంకొక రో ఉంది అనుకోండి, ఈ 2 rows కంప్లీట్ గా సిమిలర్ ఉంటేనే అది డూప్లికేట్ రికార్డ్. నేమ్ ఏజ్ రెండు సిమిలర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది డూప్లికేట్ రికార్డ్. సో ఇక్కడ ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ది డూప్లికేట్ రికార్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ రిమూవింగ్ ద డూప్లికేట్స్ ఫ్రమ్ ది డేటా ఫ్రేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్. So I got a dictionary that has some random column names. Okay, so which doesn't have any meaning. So let me take some df is equals to pd.dataframe. So here I have column name as n. I will take only one. It's 25. So I have data. Can anyone confirm what is the mistake I have done here? So we have not provided column in the first. So here what happened? So the column names are n and a. So my raw data does not have the meaningful column names. So what is n here? N means names. What is a means ages. But the column name should be meaningful, right? Whatever the data given given in the raw data is not meaningful. So now I want to
rename those column names. How to rename them? So to rename them, df dot rename. So what we are renaming? We are renaming the columns. So we have to pass in plot braces. Wherever we have column n, it should be replaced with name, comma. Wherever we have a, it should be replaced with age. So here, df dot rename columns equals to wherever we have n, we want name. Wherever we have a, we want age. This is respective to column names, not the data. Here I have mentioned columns. So if we see renamed, see the column names are updated now. So raw data, we doesn't have any meaningful column names. The updated data, I have the meaningful column names. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే మనము df డాట్ రీనేమ్ అని ఒక మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో కాలమ్స్కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్కడైతే n ఉందో దానికి నేమ్ అనే చేంజ్ చేయమని చెప్తున్నాం, రీనేమ్ చేయమంటున్నాము. ఎక్కడైతే ఏ ఉందో అక్కడ ఏజ్ అనేది అప్డేట్ చేయమంటున్నాం టెక్స్ట్. జస్ట్ కాలమ్ నేమ్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే. డేటా ఇక్కడ డేటాతో ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ కాలమ్ నేమ్స్ అంతే. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైంది అందరికి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay, so what we have discussed today, first we have discussed is null method. So what is the functionality of is null? It will detect missing values and return true wherever it finds none, NN or null. So it will return false if the input is valid, if it has some value. And later we have discussed fill NA. What is the functionality of fill NA? It will replace the missing values with a specified value. So that specified value, we will mention what it should be replacing with. That is fill NA. Later what we have done, if we feel that the values, the rows which are having NA values are not needed, we will drop them. How to drop them? Drop NA is the method that is used for removing the rows with missing values. So this will remove the complete row from the data frame. Later we have discussed like data type conversion. Suppose a specific column is either it may be string or integer. I want to convert its type to a different type. So what method we'll use? We'll use as type. We'll mention like what is the data type we want to specify. So then that will convert the current data type to the new data type that we have mentioned in the method. This is regarding type conversion. So what is int64? So int64, like 64 is the bit, int is the data type. Bit means? 64 bit you are not aware of, 64 bit. Okay, I'll explain you regarding that in separate class one. Okay. Regarding object and like 64, what is 64, I'll explain in separate class. Okay. Okay. So if you see, these are strings, right? But we got object, right? So string is considered as object here. So later we have gone through duplicates, how to remove duplicate values from our data frame. Here we have 2 duplicate values. So duplicate means the complete, all the values in the particular record should match with the duplicate column. Then only it will be considered as a duplicate.
So wherever we find the duplicate values, we will remove directly. We'll drop them. How to drop duplicates? Drop underscore duplicates. This is the method. Okay. So later what we have learned next? How to rename the columns. Okay, here I'll mention. Renaming columns. So how to rename columns? We'll call rename method. We'll pass our column names. What is the existing column name and what we want to update the value with. We'll pass that. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్ నేమ్ ఏముంది, మనకు అప్డేటెడ్ నేమ్ ఏం కావాలి, ఏ ఉన్న దగ్గర ఏజ్ కావాలి, ఎన్ ఉన్న దగ్గర నేమ్ కావాలి. That's all. It will update that specific column name. Okay.